The villagers whispered tales of an ancient hourglass hidden deep within the ruins of a crumbled tower, or lick that could bend time itself. دیہاتی ایک قدیم ریت گھڑی کی کہانیاں سرگوشی میں سناتے تھے جو ایک منہدم مینار کے کھنڈرات میں چھپی ہوئی تھی، ایسا نوادرات جو وقت کو موڑ سکتا تھا. Most dismissed it as a superstition, but for 17-year-old Elara, it was a lifeline. زیادہ تر لوگ اسے توہم پرستی سمجھتے تھے، مگر 17 سالہ ایلارا کے لیے یہ زندگی کی آخری امید تھی. Elara's mother was dying. ایلارا کی ماں مرنے کے قریب تھی. No physician in Embervale or beyond could explain the mysterious illness that slowly drained the color from her face and the fire from her voice. Embervale میں یا اس سے باہر کوئی بھی حکیم یا طبیب اس پراسرار بیماری کو نہیں سمجھ سکا جو آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا رنگ اور آواز کی حرارت چھین رہی تھی. Desperate, Elara remembered the tales her grandmother once told her as lullabies. Stories of the Chronomancer, a guardian of the hourglass who had vanished a century ago. مایوس ہو کر ایلارا کو وہ کہانیاں یاد آئیں جو اس کی نانی اسے لوریاں دیتے وقت سنایا کرتی تھیں. کرونومنسر کی کہانیاں جو ریت گھڑی کا نگہبان تھا اور 1 صدی پہلے غائب ہو گیا تھا. Driven by love and despair, Elara packed only the essentials: a flask of water, a pouch of dried fruit, her journal, and a knife, and set off toward the ruins of Sablespire Tower, believed to be the resting place of the hourglass. محبت اور ناامیدی سے مجبور ہو کر ایلارا نے صرف ضروری چیزیں پیک کیں: پانی کی ایک بوتل، خشک میوہ جات کی تھیلی، اپنی ڈائری اور ایک چھڑی، اور سبل اسپر ٹاور کے کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گئی جو ریت گھڑی کی آخری آرام گاہ سمجھی جاتی تھی. The journey was treacherous. یہ سفر خطرناک تھا. She crossed the chasm of whispers where wind moaned like mourning spirits and threatened to drag her into the abyss. اس نے سرگوشیوں کی کھائی عبور کی جہاں ہوائیں اس طرح کراہتی تھی جیسے ماتم کرتے ہوئے بھوت، اور وہ اسے گہرائی میں کھینچنے کی دھمکی دیتی تھیں. In the shaded thicket, vines tried to grip her ankles as if the forest itself wanted her to turn back. سایہ دار جھاڑیوں میں بیلیں اس کے ٹخنوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی تھیں جیسے جنگل خود چاہتا ہو کہ وہ واپس چلی جائے. At night, the sky shimmered with unfamiliar constellations, and her dreams were filled with riddles and voices not her own. رات کو آسمان انجانی کہکشاؤں سے جگمگاتا تھا اور اس کے خواب ماموں اور اجنبی آوازوں سے بھرے ہوتے تھے. On the 4th day, Elara found the tower, or what remained of it. چوتھے دن ایلارا کو مینار ملا، یا جو کچھ اس کا باقی بچا تھا. Vines clawed at the black stone walls, and mist coiled at its base like a slumbering beast. بیلیں سیاہ پتھریلی دیواروں کو چیر رہی تھیں اور دھند اس کے نیچے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے کوئی سوتا ہوا درندہ. Inside, a staircase spiraled down into darkness. اندر سیڑھیاں اندھیرے میں نیچے کی طرف گھومتی جا رہی تھیں. As she descended, the air grew colder, and the weight of time seemed to press against her bones. جیسے جیسے وہ نیچے اتری، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور وقت کا بوجھ اس کی ہڈیوں پر محسوس ہونے لگا. At the bottom, in a chamber glowing faintly with golden dust, floated the hourglass of Embervale, its glass perfect, untouched by time. نیچے ایک کمرے میں جو سنہری گرد سے ہلکی روشنی دے رہا تھا، ایمبرویل کی ریت گھڑی ہوا میں تیر رہی تھی. اس کا شیشہ مکمل تھا، وقت سے بالکل متاثر نہ ہوا. The sand inside shimmered like starlight. اس کے اندر کی ریت ستاروں کی روشنی کی طرح چمک رہی تھی. But before she could approach, a voice echoed in the chamber. مگر اس کے قریب جانے سے پہلے ہی کمرے میں ایک آواز گونجی. You seek to steal time? تم وقت چرانا چاہتی ہو؟ A figure emerged from the shadows, a man with eyes like burnt amber, his robes woven from threads of dusk and dawn. سایوں سے ایک شخص نمودار ہوا. اس کی آنکھیں جلے ہوئے عنبر جیسی تھیں اور اس کے لباس شام اور صبح کے دھاگوں سے بنے ہوئے تھے. He was the Chronomancer. وہ Chronomancer تھا. I seek to save my mother, Elara said, her voice steady despite the fear coiling in her stomach. میں اپنی ماں کو بچانا چاہتی ہوں.
एलारा ने कहा। इसकी आवाज़ खौफ के बावजूद परसकून थी जो इसके अंदर लिपटा हुआ था। The chronomancer studied her for a long time. Chronomancer ने इसे काफ़ी देर तक देखा। Time is not a gift, it's a debt. What you take must be repaid. वक़्त कोई तहफ़ा नहीं है, ये एक कर्ज है, जो तुम लोगी वो वापस देना होगा। Without hesitation, Elara said, Then I will pay it. बगैर झिझक के एलारा ने कहा, तो मैं वो कर्ज अदा कर दूंगी। He raised a hand. The hourglass pulsed. उसने हाथ उठाया, रीत घड़ी की रोशनी धड़कने लगी। A single grain of sand floated upward and hovered between them. रेत का एक दाना ऊपर आया और उनके दरमियान हवा में मुअल्लक हो गया। This grain holds 1 week of life, he said. इस दाने में एक हफ्ते की जिंदगी, उसने कहा। Take it, and your mother lives. But you must return when the sun sets on the 7th day, or the debt becomes permanent. इसे ले लो और तुम्हारी माँ जिंदा हो जाएगी, मगर 7वें दिन सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा, वरना कर्ज हमेशा के लिए हो जाएगा। एलारा nodded. एलारा ने सर हिलाया। She took the grain, and the moment it touched her skin, she was flung backward, through space, through memory, through silence. इसने वो दाना लिया और जैसे ही वो इसकी जल्द से लगा, वो पीछे की तरफ फेंकी गई, खला, याददाश्त और खामोशी के रास्ते से गुजरती हुई। She awoke in her room. वो अपने कमरे में जागी। Her mother sat up in bed, cheeks flushed with life, eyes bright with recognition. उसकी माँ बस्तर पर उठ बैठी, इसके गाल जिंदगी से सरख थे, आंखों में पहचान की चमक थी। The miracle had come. माजिज़ा आ चुका था। But Elara knew the cost. मगर एलारा कीमत जानती थी। For 7 days, they lived like it was the last. 7 दिनों तक वो ऐसे जिए जैसे ये आखिरी दिन हो। Laughter echoed in their home, and stories flowed like spring water. इनके घर में हंसी गूंजती रही और कहानियां बहती रहें जैसे चश्मे का पानी। But on the final day, as the sun bled into the horizon, Elara kissed her mother goodbye and walked back toward Embervale's edge. मगर आखिरी दिन, जब सूरज इफ़्क पर डूब रहा था, एलारा ने अपनी माँ को अलविदाई बोसा दिया और एम्बरवेल के किनारे की तरफ वापस चल पड़ी। She returned to the tower. वो मीनार में वापस आई। The chronomancer awaited her. Chronomancer इसका इंतजार कर रहा था। But as she stepped into the chamber, the hourglass trembled. लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, रियत घड़ी लर्जने लगी। A second voice, soft, warm, resolute, spoke behind her. एक दूसरी आवाज़, नरम, गर्मजोश पर अज़म, इसके पीछे से सुनाई दी। It was her mother. वो उसकी माँ थी। I will pay the debt, she said. मैं कर्ज अदा करूंगी, इसने कहा। She saved me. Let me save her. इसने मुझे बचाया, अब मुझे इसे बचाने दो। The hourglass shimmered. रीत घड़ी चमकने लगी। For a moment, all was still. एक लम्हे के लिए सब कुछ साकत हो गया। Then the chronomancer vanished. फिर chronomancer गायब हो गया। And the hourglass broke, और रीत घड़ी टूट गई। The ruins began to collapse. खंडरात करने लगे। Elara and her mother ran as the tower crumbled into dust, burying the relic beneath a mountain of stone. एलारा और इसकी माँ दौड़ पड़े, जब मीनार मिट्टी में तब्दील हो गया और वो नवादरात पत्थरों के पहाड़ के नीचे दफन हो गया। Time returned to normal. वक्त दोबारा मामूल पर आ गया। But sometimes, in the quiet moments between dusk and dark, Elara could hear the faint ticking of an invisible clock and feel the weight of a grain of sand still hidden deep in her soul. लेकिन कभी कभार शाम और रात के दरमियानी खामोश लम्हों में एलारा को एक इन देखे घड़ियाल की मुधमधम टक टक सुनाई देती थी और अपनी रूह की गहराई में छुपे हुए एक रियत के दाने का बोझ महसूस होता था। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में। देखें आप कितना समझते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। In the forgotten valley of Embervale, nestled between jagged mountains and tangled forests, time flowed differently. The villagers whispered tales of an ancient hourglass hidden deep within the ruins of a crumbled tower, a relic that could bend time itself.
Most dismissed it as a superstition, but for 17-year-old Alara, it was a lifeline. Alara's mother was dying. No physician in Embervale or beyond could explain the mysterious illness that slowly drained the color from her face and the fire from her voice. Desperate, Alara remembered the tales her grandmother once told her as lullabies, stories of the Chronomancer, a guardian of the hourglass who had vanished a century ago. Driven by love and despair, Alara packed only the essentials, a flask of water, a pouch of dried fruit, her journal, and a knife, and set off toward the ruins of Sable Spire Tower, believed to be the resting place of the hourglass. The journey was treacherous. She crossed the chasm of whispers, where wind moaned like mourning spirits and threatened to drag her into the abyss. In the shaded thicket, vines tried to grip her ankles as if the forest itself wanted her to turn back. At night, the sky shimmered with unfamiliar constellations, and her dreams were filled with riddles and voices not her own. On the fourth day, Alara found the tower, or what remained of it. Vines clawed at the black stone walls, and mist coiled at its base like a slumbering beast. Inside, a staircase spiraled down into darkness. As she descended, the air grew colder, and the weight of time seemed to press against her bones. At the bottom, in a chamber glowing faintly with golden dust, floated the hourglass of Embervale, its glass perfect, untouched by time. The sand inside shimmered like starlight. But before she could approach, a voice echoed in the chamber. "You seek to steal time?" A figure emerged from the shadows, a man with eyes like burnt amber, his robes woven from threads of dusk and dawn. He was the Chronomancer. "I seek to save my mother," Alara said, her voice steady despite the fear coiling in her stomach. The Chronomancer studied her for a long time. Time is not a gift, it's a debt. What you take must be repaid. Without hesitation, Alara said, "Then I will pay it." He raised a hand. The hourglass pulsed. A single grain of sand floated upward and hovered between them. "This grain holds 1 week of life," he said. "Take it, and your mother lives. But you must return when the sun sets on the 7th day, or the debt becomes permanent." Alara nodded. She took the grain, and the moment it touched her skin, she was flung backward, through space, through memory, through silence. She awoke in her room. Her mother sat up in bed, cheeks flushed with life, eyes bright with recognition. The miracle had come. But Alara knew the cost. For 7 days, they lived like it was the last. Laughter echoed in their home, and stories flowed like spring water. But on the final day, as the sun bled into the horizon, Alara kissed her mother goodbye and walked back toward Embervale's edge. She returned to the tower. The Chronomancer awaited her. But as she stepped into the chamber, the hourglass trembled. A second voice, soft, warm, resolute, spoke behind her. It was her mother. "I will pay the debt," she said. "She saved me. Let me save her." The hourglass shimmered. For a moment, all was still. Then the Chronomancer vanished, and the hourglass broke. The ruins began to collapse. Alara and her mother ran as the tower crumbled into dust, burying the relic beneath a mountain of stone. Time returned to normal. But sometimes, in the quiet moments between dusk and dark, Alara could hear the faint ticking of an invisible clock and feel the weight of a grain of sand still hidden deep in her soul. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी के आखिर तक हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।